اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس سال 14 جنوری کو میں، میری بیگم رابعہ خان، بیٹے حامد اور شاہد عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے کئی عمرے کیے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہم لوگوں نے وہاں اچھی طرح سے جو ہے نا عمرہ ادا کیا۔ بچوں نے بڑی محنت کی اور رابعہ جو ہے وہ تھوڑا بیمار ہو گئی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے انہوں نے بھی عمرہ بہت اچھی طرح سے کیا۔ حامد اور شاہد نے بڑی مدد کی اور ان لوگوں نے کئی عمرے کیے۔ ایک عمرہ تو اپنی طرف سے کیا، دوسرا دادا دادی کی طرف سے اور نانا نانی کی طرف سے کیا، اور تیسرا عمرہ جو ہے نا انہوں نے ایک ظفر بھائی کے نام سے کیا اور دوسرا عمرہ جو ہے نا وہ ماموں کے نام سے کیا۔ رابعہ نے اپنی اماں کے نام سے کیا، ایک عمرہ اپنے نام سے کیا۔ ہم نے اپنے بھیا کے نام سے کیا ایک عمرہ اور اماں ابا کے نام سے کیا، اور بچوں نے دادا دادی کے نام سے بھی ایک عمرہ کیا۔ تو اس طرح عمرے کی جتنی بھی یہ تھی بڑی اچھی طرح سے جو ہے نا کر لیا، سمجھا۔ اور ایک عمرہ رابعہ نے صفدر بھائی کے نام سے کیا۔ تو من جملے ہم لوگوں نے کئی عمرے کیے، بہت وہاں سے مکہ مکرمہ سے ساری یہ صورت میں وہاں سے ختم کر کے جو بھی چیزیں تھیں وہاں سے ختم کر کے ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ میں بہت زیادہ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ کیا، مسجد نبوی میں گئے سب، میں نے دونوں مطلب بچے اور میں وہاں عبادت کی، نماز پڑھی، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ آخری شب میں ہم لوگوں نے ریاض الجنہ میں کافی دیر تک جو ہے وہ عبادت کی، نوافل ادا کیے۔ سب لوگوں کے لیے، جتنے لوگوں نے مطلب وہاں میں دعاؤں کے لیے کہا تھا ان لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور اس سلسلے میں نے ایک شعر عرض کیا ہے کہ کہا ہے میرے یہ دوستوں نے سلام ان کا بھی لیتا جاؤں، کہا ہے یہ میرے دوستوں نے سلام ان کا بھی لیتا جاؤں، یہ ان کی جانب سے بھیجتا ہوں قبول کیجئے سلام آقا۔ تو 21 تاریخ کو ہم لوگوں نے یہ سفر تمام کیا، اور اللہ کے فضل سے آج جو ہے نا ہم لوگ گھر واپس آئے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ ہے۔ میرے دونوں بچے حامد اور شاہد نے بڑی مدد کی وہاں، سمجھا کہ نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو اور تمام لوگوں کو نیک ہدایت دے، اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمرہ بہت اچھی طرح سے ان لوگوں نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رابعہ ہوں۔ شکر اللہ پاک کا، آج ہم لوگ عمرہ کر کے خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ اللہ پاک کا پہلے شکر ہے، پھر اس کے بعد دونوں بیٹے شوہر سب کا شکر ہے، ہم لوگ سب ساتھ گئے۔ لیکن میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا کہ پلین ہی سے میرے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، میں بہت ہی بیمار پڑ گئی۔ آئی کین گیٹ اپ، نہ چل سکتی تھی نہ پھر سکتی تھی۔ دونوں بچوں نے، شاہد حامد نے، دونوں نے ہم لوگ کو ویل چیئر پر عمرہ کروایا، صحیح کروایا، سب جگہ ان لوگوں نے ساتھ رہے۔ اللہ پاک ان لوگ کو دین دنیا دونوں کی نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اور ان لوگ کی اچھی زندگی، اپنے اپنے بچوں سے، بیوی سے سب خوش رہے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ سب بچے سب کے لیے دعائیں کی، سارے اپنے
भाई बहनों के लिए, अपने बेटा बेटियों, बहू दामाद, पोता पोती, नवासा नवासी, जितने रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त अहबाब ने कहा था, सबका हुजूर के पास सलाम भी पहुंचाया, सबको दुआएं भी दी, और जितना मेरे से नाम याद था मैंने नाम से कहा सबका, जिसका नाम नहीं था ये कहा कि जितने लोगों ने हमको कहा है सबकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सबकी दुआ जो जायज़ ख्वाहिशात है उसको अल्लाह पाक पूरा करे, आमीन। एंड कहने का ये मतलब कि मैं बहुत ही सख्त बीमार पड़ गई थी। वहाँ पर जाके अगर हम लोग अकेले रहते तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता, या तो वापस आते या फिर किसी को कहते कि उम्रा कराने के लिए, लेकिन इन दोनों भाइयों ने हर मोड़ पर साथ दिया। फिर अल्लाह पाक का शुक्र, फिर इन लोगों का सेहत दे, इन लोगों को तंदुरुस्ती दे, रिस्क में इजाफा करे परवरदिगार। और मैं यही कर सकती हूँ, खैर खैरियत से हर चीज़ देखा, उम्रा किया, निस्बत नबी, वहाँ मदीना गए, वहाँ पर भी सलाम किया, दुआ पढ़े, हर माने मकाम को है, सफ़ा मरवा देखा, वहाँ पर भी सही करवाया बच्चों ने, एंड सारे पहाड़ों की ज़ियारत हुई, हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र को भी देखा, हमज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र को देखा, जहाँ पर खुतबा दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पर वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी दुआएं मांगी, गारे हिरा देखा, गारे सूर देखा। अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट हर जगह जितना जा सकते थे देख सकते थे, बच्चों ने हर जगह साथ ही साथ गए और लेके आए और आज खैरियत के साथ वापस आ गए। अल्लाह पाक का शुक्र है और इन लोगों का एहसान है। That's it, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू अगेन शाहिद हामिद स्पेशली, एंड उसके पापा अमान खान एंड राबिया, चारों मिल के वापस आ गए, शुक्र है अल्लाह का। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मेरे बच्चों ने, शाहिद हामिद ने दादा दादी, नाना नानी, जफ़र भाई, सुलेमान भाई, इन लोग के नाम से किया उम्रा, अपने नाम से किया, हम लोगों ने, मैंने अपने नाम से किया, सफदर भाई के नाम से किया, अपनी अम्मा के नाम से किया, एंड पापा ने इसके अपने नाम से किया, अपनी बहनोई के नाम से किया, बच्चों ने अपने नाम से भी किया, सब बुजुर्गों के नाम से। इन लोग की सादत मंदी है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. I had an opportunity to go for Umrah with my younger brother and my parents. Alhamdulillah, it went very well. I'm so glad that we went as a family because we got to do so many things, and it also allowed us to put things in perspectives. You know, when you hear lectures and speeches, you hear about events, but when we went for Umrah, we did ziyarah, and we were able to see many of the places where we have heard stories about, like Hira and other things. So now we got to see it. So it was an awesome experience. Seeing Kaaba for the first time was amazing. You know, it just brought tears into my eyes. That we always hear about it, but it always it's a thing that you see it on TV or you hear about it or you see it on the books. But this time I was able to experience it in person, and there's just no word to describe it. And then we went to Medina, where we also saw the masjid, and not only the beautiful architect and all that stuff, but also the amazing feeling being there, being able to pray, and just had that feeling about what it is to be in a holy place. Was just awesome. So I'm so thankful that we got this opportunity, and inshallah I pray that we get to go do Umrah and inshallah Hajj again. Thank you. Assalamu alaikum. First and foremost, I'd like to thank Allah Ta'ala for making this Umrah happen for myself, my brother, my mom and dad, and then I'd like to thank them as well for going with me
as they were very helpful and useful. We were all helpful and useful to each other in this whole journey. I'm going to share a couple of different thoughts and feelings about the whole process. And so when we got there to Jeddah from JFK, it's a 14-hour plane ride, and then there's another about an hour and a half to get to Jeddah, and then you make your way to the hotel. Pretty tiring. We got there late night, freshened up a little bit, and then we went to perform the Umrah for the first time. And so the first time when you get inside, you're looking for the Kaaba. You've never seen it. You've seen it in the pictures, seen it in the videos, so forth. But to see it in front of you, it's a whole different story. And so, as I was getting in it, you start to see a little bit of peak. You have this anxiety in you, and you see a little bit of it, then a little bit more, and then finally it's right in front of you, something that you've seen all your life, but you know it's on video, pictures, and so forth. But to see it in front of you, it's a different feeling, an energizing feeling, that and a milestone that you've achieved in your life. That's the kind of feeling you get. So once we got in there, we did our tawafs. We were in the upper ring. There's the Kaaba right there, which people do around. Of course, if you're close to it, you finish your 7 tawafs very quickly. But if you're in what's called the outer ring, there's a lot of constructions going on. So they have one ring and then another ring, which are temporary. They're making a big upper ring, and then they're going to knock the 2 rings down to make this tawaf. So we were doing it on the 2nd ring, and we did it 7 times. Of course, you're doing it barefoot. So after that in Safa Marwa, your feet are naturally pretty tired. We went back the 2nd day, me and my brother only, did the Umrah 2nd time as well. And then finally the 3rd day, we went back with our parents again. And you have this feeling like, alright, my feet are hurting. I took 3 Motrin, thinking that the pain was going to go away, and it was still there, of course. When I got to the Haram, and right before, actually, even when I got to the Haram, it was still hurting. When I was about to start doing my Umrah, the 3rd Umrah, it was almost like the pain was sucked out of my feet. The switch was turned off, and I just didn't feel anything. And I didn't really actually realize it until halfway into my Umrah, like, hey, where'd my pain go? And Allah Ta'ala made it very easy. One of the du'as that you do is Allah Ta'ala make this Umrah easy for me, and sure enough, He did exactly that. So after the 3rd Umrah, we went to Medina. Actually, before that, we got to touch, me and my brother, Hazrat Ashwad. It's a corner piece of the stone that is from Jannat. And then we also got to see the Maqam Ibrahim up close and personal. So we got to do a lot of good stuff over there, and it's a milestone that you get to achieve. So when we went to, after this, we went to Medina and Masjid al-Nabawi, very gorgeous masjid as you've seen the videos of it. And we got to go inside and pray in Raz al-Jannat. It's a piece of Jannat that's inside this masjid, and also got to see Roza Mubarak up close and personal. So it was a great feeling to see it up front. You read about it, you see pictures and videos of it, but to see it in front of your eyes, it's just amazing. It's a very different feeling. May Allah allow all you guys to go and perform Umrah, Hajj, or go into Medina as well, Masjid al-Nabi. Then after all the prayers, we went shopping. We enjoyed ourselves. Got a lot of stuff for our friends and families, and you know, you're in the shopping mode, so you go buy things. You're in this whole shopping mode, as I said, and then you go. After that, you're done. We have to pack up and go to Medina. It's another Makkah. It's a 4-hour drive, more like 5-hour drive actually. And so Shaitan is telling you, oh, why are you doing another Umrah? You know, it's like your feet are hurting already. They've been hurting already. You want it to hurt more. So that's the kind of, you know, Shaitani thoughts that you get in your mind, which, you know, his aim is to prevent you from doing it, right? So again, my feet were hurting. Once I got to the
the haram and started the tawaf, again, it was just an amazing feeling that you just don't feel the pain in your feet. So it was just a total miracle, right, as many would say it. And these words won't convince you that it's a miracle or not, but when you see it for yourself, you really feel it, that at one point you had this pain and then the next second you just didn't have the pain, and you just don't remember this shopping. I didn't even remember the shopping and all this fun that we had. You're just concentrating on your umrah. And mashallah, so we were able to do 4 umrahs, one for ourselves and the others, as my parents have mentioned, for my nana nani and my brothers for dada dadi, Zafar Khalu as well. So we finally got to do all this, and then we made it back safely. And once again, I wanted to thank Allah Ta'ala for allowing us to do this umrah, and then also my parents that came with us. They were very helpful in showing us around, telling us the history, and I'm fortunate to go with my parents over there, and I wish all of you guys can do Hajj or Umrah at some point in your life. Thank you once again for watching this video. If I said anything wrong, please forgive me. Allah Ta'ala, please forgive me, and I hope you guys enjoyed this video. Jazakallah.